vote turnout bi daf day am loolu nag lan mooy la ko waral ci sabab tey dinañ ko waxtaanee gis nañ ne élection bu nu gën kansulo élection yi bokkoon na ci layu askan wi lu ci ëpp weeru koor ba mu dajeel taxoon na nit ñi loof mënuñu woon a génn dem sànni ji seen i carte waaye jamono bu nu toll nii gis nañ ne campagne baa ngi mel ni tuuti Mali ci biir réew mi foo dem ci biir réew mi askan waa ngi dugg di wane li nga xam ne mooy seen agenda di waxtaan ak askan wi ngir ñi xam lan mooy seen mébét pour bu ñu leen dénkee lépp lu jëm ci li nga xam ne mooy kansul yi juróom-ñetti gox yu fasande koy ci biir réew mi ñu njoxtu jàpp ne samedi bii ñu dëgmal leen xam ñan ñoo koy jiite ci yeneen ñeenti at yu ñu dëgmal ci biir réew mi loolu tey dinañ ci waxtaan catal ci lu am solo ak ki nga xam ne moom moo nekk Mr Bojang xam ngeen ni ñuy ànd ak moom saa su nekk ci jotaay suñu réew duñu ci bét benn yoon nuyu leen delloo leen jukkal ñaanal staff ak management bu Eyeafrica TV fettaliwaat suñu kóllëre ci njaal ki nga xam ne tey jii jébbal nañ ko boromam di ko nga xam ne moom moo nekkoon oncle kooku di Oje Diallo ku nekk dégg na tey seede yi ci kilifa yi ci biir réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi mbokk xarit wóllëre ak di jàmm ku ne seede ka mu doonoon ci jikkoom ka mu doonoon ci melokaanam na mu bëggee woon réewam ak li mu jotal defar réew mi yàlla na ko suñu borom yërëm xare ko ajjana dee doon noflaayam njiit réew mi takkal na ko raaye ci raaye yi gën a mag ci ndaw lu liggéeyal réewam ci lépp lu jëm ci dundum kon tey jàpp na ne lu nu mel war naa ñaax bépp doomu réew ngir nga liggéeyal sa réew ci sa kanam ak sa ginnaaw mu doon nettali bu rafet kon ñu ngi njoxtu ne tey ay mbokkam ay njabootam am nañu mbégte ak kontante gaa kullu nafsin saayiqatil mawti kan bu ñoom dund dina ñam dee nuyu njabootu si Sawane Kunda famille góor jigéen mag ak ndaw ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom jiital ci suñu wayjur bu jigéen ci kër ga suñu yaay ñu ngi koy nuyu suñu soxna Alimatu Tamos yaay bébi aji faatu ñu ngi koy nuyu di ko ziar Fat Nimbalaan suñu soxna la suñu cousine la ñu ngi koy nuyu di ko bàyyi xel noonu tam ci suñu rakk Aïcha Ramata suñu jaxbaat Fat si ñu ngi koy nuyu di ko ziar delloo ko njukkal soppay maam jibi WhatsApp group bëgg boo gis yëpp moo koy fay maa ngi leen nuyu di leen ziar Eyeafrica TV WhatsApp group nuyu leen delloo leen njukkal ñaanal leen te di ko sàkku ci ñoom am mbégte ak kontaante bu rëy a rëy ci ñoom ci lépp lu gën a fës ci seen taxawaay teg ko ci loxol Akon ak mboolem ku nekk ci Eyeafrica TV WhatsApp group ci li nga xam ne mooy suñu kaddu wis ko happy belated birthday suñu rakk moom daf doon màggal bésu juddum on di 13 maam Fanta ñu ngi koy wis happy belated birthday 13 mai moo nekkoon bésu juddum suñu maam la suñu xarit la suñu rakk la maam Fanta dundal ba sa may di baawaan ci lépp lu jëm taxawaay bésu juddu happy belated birthday to the real princess of May 28 happy birthday to her awa Wali Baba Pulo Jeri dundal ba sa may di baawaan ci lépp lu jëm sa bésu juddu in advance to you may you witness many more years to come borom 28 mai muy yemoo ak dimanche ñu ngi lay ñaanal suñu borom guddal sa fan may la borom kër bu sedd sa xol ci lépp lu jëm taxawaay sa bésu juddu ni nga bëggee say wayjur bëggee ko say mbokk ak say xarit sa bésu juddu yàlla na doon bésu mbégte ak bànneex ci yow nuyu delloo njukkal ñëpp ñu nga xam ne noog ni topp wëlëre yi ak soppe yi safoo jotaay ji bu ñu limee dañuy juum Noa Sarr maa ngi lay nuyu ak gars yi naan yi ak borom këram ñu ngi koy nuyu di ko ziar monsieur Bojang nuyu naa la am mbégte kontante ñu ne ma bokkaat tey beneen jotaay suñu réew war a waxtaanee réew mi ak tolluwaayam ñu ngi ci dëgmal election 2-3 days before the D-Day that everybody have been waiting mu nekk a very interesting moment in this country ñu bàyyi la nga nuyu ak ñu nuy teewlu ñu dugg ci biir jotaay bi. waaw jërëjëf maam maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu ñuy seetaan fii Gambia ñuy seetaan bitim réew maa ngi ñaan yàlla jo Oje oncle Oje Jannatul Firdaws amiin amiin maa ngi ñaan di seemi yàlla ku am doole am yërmande bi jo suma first teacher in Nusrat ak suñu class teacher mooy Amba Jatta Mr Amba moom tamit gaañu na foog naa demba ku baala woon nga xam ne ñëpp mun nañ ko waat mun nañ ko gis mun na waxtaan ak ñëpp you know all the time with the students very approachable very humble moom tamit dem na is a great loss to the country is a great loss to Newsat is a great loss to his family as well yàlla jokko Jannatul Firdaws maam comme waxtaan bi rek ni ñu ko dee defee am na solo man ni ma ko dee waxee rek diini la because ñu ngi waxtaane naka la nit ñi di mun a am dunda bu baax naka la nit ñi di mun a joxe nga am ne ñoo am xam-xam bi am kattan bi am idea bi pour mun a dimbale askan bi mun a dem si kanam si xaalis bu askan di joo nguur so kon loolu am na solo te comme ni nga ko waxee 3 days or so balaa ñu decide kan la ñooy jox
for the next 4-5 years mu ameel suñu gox yi mu ameel suñu council si mun a assign development pour suñu youth si ak women am si kontaan am dunda bu nooy you know so ñu mun a gis a lot of changes so loolu am na solo ñu waxtaane ko ma ngi ñaan Gambia ni rek suñuy taana buñ taana because of party nañ taana nga xam ne moom moo am the right idea the right agenda mun a yóbbu dëkk bi suñu continuer si koolo ñu continuer si parti dëkk bi demam nag dina métti because parti mun na am waaye parti bi amut nga xam ne am na agenda amut lu nga xam ne loolu moo war a yóbbu nit ñi kon suñ joxee yooyu noonu because of parti rek dafay mel ni rek ba léegi the purpose of election lu tax ñu am saane karta kon duñ gis njëriñ boobu waaw saane karta nag lu tax ñuy def mooy li nga xam ne bon nañu génne ko fa lu gën lu fa nekk ñu asi loolu pour ñu mun a gis avancement waaye nag dellu nit nga xam ne mooy loolu wala asi nit nga xam ne moom tamit xamut boppa bi ak yéen bi dafa mel ni rek it's a waste of taxpayer money just like ñu fay nekkal liggéey nu ñu wési taxpayer money so élection tamit noonu la dem jërëjëf Mr Bojang tey dégg ngeen nu mu ko waxee li gën a fës ci suñu waxtaan ndax boo leen gisee moom ku nekk xam na kàddum ñun tam suñu taxawaay tey mooy fàttali askan wi solo si li nga xam ne moom moo nekk élection bi fàttali leen ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo samp seen dënd lu toll ci li nga xam ne moom moo nekk biir réew mi dañ koy dooree ak fi nga xam ne moom moo nekk Banjul ku ne xam na nag semaine bi yëpp coow li bari na ndax CEPRES génnee nañ li nga xam ne moom moo nekk seen xayma wane ne boo xoolee ci li nga xam ne mooy kansul yi Banjul mun na nekk loxol UDP lay dellu ñoom ñoo koy wiin KMC ndax nu ko zalika Talib moo am 55% pour wiinaat li nga xam ne moom moo nekk place bi fi nga xam ne mooy West Coast amuñ ci xayma lu leer ci xam ci loxo yan lay dem bokk na sax seen projection kiñ gis ne ëpp na ci li nga xam ne mooy advantage mooy Sidif Sidi Cissé bokk na ci li nga xam ne mooy seen xayma man sa konko li ñu wane mooy ne UDP ñoom ñoo koy wiin Kerewaan ak yeneen bërëb yi Basse ak CRR North ak CRR South lañ wane rek ne mooy NPP moom mooy jël place yu nu mel ak Basse kon tey loolu dinañ ci waxtaan ci yaatal yéen ñi ci biti itam dinañ teel a bokk ak yéen bu mu jotaay ji ngeen ànd ak ñin seen xalaat ak seen gis-gis naka ngeen nekk di dundee élection bi ci jamono campagne bi xam nañ ne depuis on the 3 mai bi IEC fësale li nga xam ne moom moo nekk seen number of candidates yi nga xam ne ñoom ñoo qualified ci nomination bi booba ba bés yàlla tey bii ñu ngi gis ne élection baa ngi dem juróomi fan ci weeru mai la nominé la li nga xam ne mooy campagne commencé 27th of April la nomination commencé woon ci biir réew mi kon li koy ndar keppal mooy suba mooy nekk last day campagne Friday is cooling day Friday kenn du dem campagne ñëpp dañuy toog xaar li nga xam ne moom moo nekk samedi ñi dem ci mbañ gàcce yi tànnal seen bopp kan ngeen óolu pour mu jiite leen ci yeneen juróomi at yi nga xam ne moom lañ dëgmal commencé ko Banjul bii si muy Banjul City Council ñaari ndaw ñoo fa samp seen dënd Ibu Faye NPP Rohiyatulo UDP Kanifing Municipal Council Bakary Waay Badji NPP Talib Ahmed Bensouda UDP Pa Modou Dieynaba Mbow independent candidate Birkama Area Council Yankuba Baro independent candidate Ahmadou Matar Cham independent candidate Sidi Sirif Cissé NPP Dieynaba Ba PPP Yankuba Dabo UDP Salifou Diallo independent candidate Ahmed Gite independent candidate Ibrahima JS Sane independent candidate Baye Saho independent candidate ñoom ñooñu ñoo samp seen dënd foofu ca Birkama Area Council Kerewaan administrative area Abdoulaye Diallo samp na ndëndam ci tikku GDC waaye moom dafa tekki ndombal tànkam delluwaat ginnaaw on the 13th of May la withdraw li nga xam ne moom moo nekk candidature moom kooku di Abdoulaye Diallo ci tiketu GDC ñetti candidate ya fa des Papa Tunkara NPP Malamin L Bojang UDP Babu Kebe independent candidate ñoom ñett léegi ñoo des foofu ca fa nga xam ne moom moo nekk Kerewaan administrative area ñu dem Mansa Konko administrative area dem Keba Dem NPP Lamin B Sane UDP Janjambure administrative area Aruna Bari GDC Suleiman Sawane NPP
Malik Sow UDP, Alhaji AS Boy independent candidate. Kuntawur administrative area, Abdoulaye Keita GFA muy Gambia for All Party, Salifu Jawara NPP, Alhaji SB Silla UDP, Basse Area Council, Muhammadu Cissé NPP, Alhaji Karamo Touré PDOIS, Fodé Danjo UDP. ñooñu ñooy candidates yi nga xam ne ñoom ñoo samp seen dënd ci élection bii ñu dëgmal mu war a xew samedi bii. Pour fàttali askan wi élection bii mooy wane tànneefu ñiy jiite suñ administrative areas yi muy gox yi nga xam ne ñoom ñoo gox yu fasandeko yi ci biir réew mi muy juróom-ñetti gox yu nga xam ne ku ci nekk ki nga xam ne moom lañ fa fal Banjul ak KMC meeyoo lañ am. nga dem ci yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo nekk yeneen gox yi ñi am li nga xam ne moom moo nekk chairman. Mr. Bojang, coming back to fiñ tollu tey naka nga nekk di gisee dundinu election process bi fi mu dooree ci nomination up to campagne bi nga xam ne mu ngi am. ñu ngi dégg ci liy fës am na ñuy jënd ay voters card, ñu ngi dégg ci liy fës am na ñuy rally di dem ci yeneen parti, am na ñuy dem endorsement of li nga xam ne moom moo nekk political parties yi towards different candidates. Gis nañ ko ci election bi mu mel ni it is a very interesting moment fiñ toll nii ci local election yi 2023 yi. waaw jërëjëf ñu ngi koy sante yàlla ma soo gisee depuis commencement nomination ba léegi am na yeneen issues yu am waaye bariwut sant nañ yàlla comme que gisuñ yu bari comme ay xëy yu bari ay fitna yu bari loolu sante nañ ko yàlla léegi tamit laa si gis si election bi mooy a lot of endorsement. Endorsement so foog naa ne xale laa te xaw ma politique waaye one of our justice tey sax waroon naa bokk ci loolu his endorsement towards one candidate ak yiñ ko gisee gis naa tey itam di party leader of GMC May Fati mu ngi wane ne endorse na di NPP candidate Basse waaw li ma jot a gis mooy su ne Gambians ñu ngi observe election bi bu baax a baax ak nu mu nekk di demee especially on the side of endorsement comme wone boo bokkut parti bi sax nga wone na man kii nag moom laa doy jox suma karta wala moom laa yaakaar si ñu taaw yëpp su ne Gambian si mun nañ ko def ñu gis ne endorsement bi especially this time around da ngaa gis for example ku nga xam ne PDOIS la mu endorse for example NPP candidate okay the likes of Pets and Mamadi Kurang it happens to them both of them they endorse Bakary Badji this is it nga jógee fa nga gis like for example May Fati di endorse candidate bu nga xam ne su ne daree la jógewut si parti am right nga gis ne ok su ne ñu ngi gis loolu noonu te tey gis nañ tamit di campaign manager of NUP mu ngi génn di wane ne Lamine Damba mu ngi génn di wane ne moom mu ngi endorse all the candidates of the oppositions because tey buñ war a jox NPP wala candidate yi président Barrow ñu win li nga xam ne mooy council si loolu daanaka feebar la ci réew mi to show you the endorsements of what you're saying. Sure. So lan la ñu war a jàngaat si endorsement yi. te li politiciens yi ñoo koy def. li ma jot a gis mooy the political landscape of the Gambia is changing and is getting interesting. Of course. mu ngi soppeeku te mu ngi am a lot of interesting stories and so on. Okay, but the moral lesson or lu ñu war a jàng si lii mooy ne mun nañoo bàyyi suñu parti yi mun nañoo fàtte parti koolo ñu xool si suñu gis-gis kan lañu war a endorse genuinely nekkul ne because of da ngeen bokk a parti waaye da nga foog ne agenda am da nga foog ne idea am da nga foog ne policy am is suitable pour yow li nga gëm ne loolu mooy développement moom mooy asi change bu nga xam ne ñëpp loolu lañ bugga that is good indication in our political landscape da nga gis ne PDOIS is no more kind of an enemy to, for example, NPP. Yeah. UDP, GDC, tamit mu ngi endorse
candidate UDP so ñun ñu nga xam ne ñoo war a sànni carte waaw ñoo dof lu tax GDC mu ngi endorse for example Talib seen reason mooy Talib gis nañ lu mu def lu mu liggéey te gis nañ ne suñ ko joxaatee chance dina def lu ëppal loolu noonu loolu lañ wax ñooñ kon lu tax ñu bëgg a endorse Talib te Talib bokkul seen lifin kon réew mi lañ gis c'est according to their version réew mi lañ gis léegi lu tax ñun ñu nga xam ne ñun ñoo war a sànni ñun du ñu xalaat su dee suñu parti sax dafa taana nit ñu gis ne su koñ taana amut agenda amut programme bu nga xam ne moo mun a jëriñ Gambia moo mun a jëriñ askan bi moo mun a jëriñ julit ak ku nekkul julit war nañ taaw si ñu jox nit ku nga xam ne moom ñëpp gis nañ ne mun na asi li nga xam ne mooy njëriñ dëkk bi yokkute parce que gis nañ political parties yi ñu ngi koy def gis nañ individuals ñu ngi koy def for exemple MC Cham bokkut UDP waa officiel yi GDC la nekkoon jógee fa waaye nag mu ngi support Talib nee na Frida Gomez mu ngi support Talib for exemple Bakili gis nañ mu ngi support Talib imagine buy kaama foog naa jiite la support Bakili something like that so da ngaa gis ne suñ ne the political actors in country ñu nga xam ne ñooy yëngu si affaire politique ñu ngi génn di support even su ne am na ñu nga xam ne sax bokku seen parti lu ñun war a ñun voters yi ñun ñuy toog di xool lu ñu war a def mooy ñun tamit ñu xool segga ok kii baax na nekku suma parti waaye baax na pour dëkk bi ñu gis dëkk bi si boobaa political parties yi tamit daf leen ay jàngal next time soo leen ay taawal nit ñi ngeen xool nit ñi nga am ne dañu am agenda dañu am that interest for the people te they have the feel of the people and the people have their feel si boobaa politique dëkk bi dinañ ne because it will now be based on politics of competence agenda ak programme ok bëgg luy dëggal loolu as you say the same thing that lii xew ci Talib moo xew ci Bakary the likes of Mamadi Kurang génn nañ openly endorse ki nga xam ne mooy Bakary wane li tax moom mu endorse ko as you say the same thing the likes of ki nga xam ne moom moo nekk Dr Cissé génn na is a political party leader endorse ki nga xam ne moom moo nekk Bakary Sirif Cissé Kex def the same thing moom tamit as a young politician génn endorse ki nga xam mooy Bakary teg ay reasonam ak ay factam and all of them are politicians yu nga xam ne tey among them ku ci nekk am nga political difference with the candidate that you endorse because of the depth of why I say mooy ne bokkuñ political parties pour déggal li ngay wax noonu this is it moo tax ma ne la waruta nekk rek déggal ko rek wala ñu xool is interesting war nañ si jàngaat te lu ñu war a jànga mooy maam ñun julit lañ christian yi tamit am na lu ñu gëm soo ñëwee si christianity tamit ñooñu tamit ñu seen proverbe yi wa mooy dëkk bi da nga koy war a jox nit ku nga xam ne moo ko mun a yóbbu parce que soo deful loolu noonu nga jox ko keneen yaaxute rek mooy ñëw ñun tamit si islam the same thing gis nañ ko ne lu bari si islam mooy ngeen xool su ne taana ñëw na ngeen taana ku nga xam ne moo leen doy te mun na ko kon ñun suñu nekkee muslims christians nu mu bon si lu ñu mun a yëngatu suñu diine bi war na feeñu si suñu diine bi war nañ ko gis si te diine bi loolu la wax nañu xool nga xam ne moom moo ñu asil jaama moom moo ñu asil yokkute parce que lu yàlla bind yëpp lu mu gën a bëgg mooy doomi Adama te nag ku taaw si doomi Adama am lim bugga si dundam mun naa jaam yàlla kon yaa ngi taaw yoon bu nga xam ne yàlla sax daf ko bugga kon ñun suñ taana bi suñ carte yi sax dañ sa war a jaarale jaam yàlla ok léegi coming back to it tey fiñ toll the interest of this local election ñu bëri am ko wax nañ ko endorsement bi bokk na ci ñaar mooy ndax nit ñi dañ gis lu leen doy ci council yi moo tax ñëpp teg ci seen bët wala nit ñi dañ gisul lu leen doy ci council yi ñu bëgg a soppeeku wala tey bu dee sax ñi fa nekkoon am na luñ manqué ëllëg buñ toogaatee ci place bi ñu matale lu nu mel because it is very interesting everybody is talking about these local elections waaye most of the time li ñuy gis mooy buñ egsee ci bés bi loo vote out daf day am nit ñi du ñuy génn dem sànni ji karta
tey ci sensitization yi public bi ñu xam what is the importance of local election, what is the importance of councils, what is the responsibility of council, because yàgg nga di advocate loolu ne tey fiñ toll council yi war nañoo saafara problème yu bëri askan wi di ko dund askan wu bëri ne tey dem na ba sax loolu moo tax ñoom dañuy banque seen loxo duñ demaat sànni ji karta ndax saa yu élection jotee sànni leen ma gën la ñuy gis. yaa ngi ko fi wax léegi sax ba ñu dem bay gis ne élection bi ñu ngi wax ne jënd ay voters card mu ngi am right now am na ñu ngi ciy tuumal one after the other waaye duñ mun a base ci loolu li ñu base rek mooy interest public bi ak seen turnout towards the day, because even suppress boo xoolee with their statistics liñ la won li ëpp ci askan wi dañ maandu ci élection bi. jërëjëf maam foog naa information is power. comme nit mu mun a xam dara wala mu dégg dara xaw ma naka laa ko waaye si olof waaye information is power. boo gisee di Gambia comme ni ma la wax rek landscape yi politique bi mu ngi change lu tax mooy nit ñi ñu ngi jotaa am a lot of information li nga xam ne dafa regard elections governance ak leneen loolu nag comme ni ma ko doy waaye si yeneen plateforme yi gis nga soo bëggutee njiit dëkk bi sax li nga xam ne moom loolu moom nag try na si da nga ko war a wane waaw thank you loolu baax na gis nañ ne nu mu bon si nguuru Adama Barrow information bi dëgg la amuñ 100% access to information waaye dafa mel ni dafa ne information access bu mu amoon fii si nguuri Jammeh ak nguuri Jawara and so on so nit ñi mun nañ am intérêt because xam nga leena mooy tax nit ñi am interest mooy nit ñi déggee ne sa xaalis buñ dee teg wala buñ dee jox nguur bi fale la dem nii naa gis nga ku nekk dafay am interest because 60% waaw ku nekk dafay am ok ndekete loi bi di lay wax ok lu ñuy jox nguur bi local government council yi 60% loolu noonu war na dellu si ñun ndax ñun ñu ngee gis loolu noonu waaw ñu ngee dégg tuumal ñu ngee dégg nii naa so loolu bokk na si lu nga xam ne mu ngee tan nit ñi mun a kind of manduwaa ñu am interest si elections local councils because local councils nit ñi duñ dee ñu bëri sax xamul lan mooy seen function waaw because of information seen maas yi seen programme yi is very good because yéen a ngee jaam yàlla lii jaam yàlla la because you're bringing information out to the people pour ñu mun a decide nit nag balaa nga mun a decide you need to have information you need to understand lan moo nekk di xew then you can have your projection si alex in the future lan moo mun a am so foog naa loolu bokk na si lu nga xam ne moo interest loo nit ñi si elections bi so the media has done it the government has done it and of course politicians old and young ñu ngi jéena di wax di mayante xel di waxtaanee dëkk bi man dama foog ne dëkk bi it has a future a bright one for that matter because soo gisee young politicians just gis nga last programme bu ñu amoon fii politicians very young politicians are coming up and then they are talking, they are not quiet ñu ngi see different perspectives and then it means the voters have now the choice to look at all these perspectives and then bring them into context and see ñooñu lan la ñoo apply boo ñëwee tamit si low voter turnout dégg la low voter turnout is something else waaye maa ngi ñaan nit ñi yëpp ñu fonk local government elections yi parce que local government more or less ñooy na su ne daga la ñooy master planners su ñëwee suñu gox yi ñoo war a plan ñoo war a use ñun suñu xaalis immediate xaalis ñu mun a liggéey asi yokkute suñu gox yi ak suñu council si kon dafa mel ni Adama Barrow mu ngi state house président Barrow ñii nag da ngay jóg rek nga dem seen office it means suñu développement la développement bu gën a jege mooy council so kon xool ku nga xam ne moo gën a baax si council yi ñu jokkoo ko pour mu mun a yóbbu dëkk bi mu mun a dimbale askan bi si xaalis bu askan ko jox loolu am na solo trop kon ñëpp nañ try dem jéem a vote waaye nag lu tax nit ñi duñ dee vote wax nga ko mooy sometimes dañ ne wax ne dañoo vote rek pour dimbale gars ñu ngeen ñu am ñu leen ñu waaye loolu tamit du ma blame politicien a lot damay blame di electorate suma man lu tax gis nga ñu bëri dañ ko dee wax yi Halifa de baax na de suñ ko jëy du wiin kon
li nga doon bañ loolu ngay am mooy da ngay jox nga xam ne moom rek mooy am yokkute ak famille am waaye nag yow ak communauté bi ak sa doom du am yokkute moo tax ma ne la nañu xool bu ñu xool affaire yi parti nañu xool kan moo ñu mun a dimbale suñu jigéen ñi mun a dem lopitaan am ambulance suñu amee fire outbreak comme ñu am safara lakka-lakkaay yooyu noonu fire service mun a am ndox loolu yëpp bokk na si council lu mu mun a def kon xamuloon daa ëllëg yow sa néeg mooy la am lakka-lakka xamuloon daa ëllëg sa jagbaat mooy dem lopitaan du am ambulance bu koy yóbbu so for example xoolal di xool dem nguur bi dinaa leen blame waaye nag council yi tamit mun nañ si am dara xoolal di whole of Soma for example ba fii Brikama amuñ any lopitaan bu nga xam ne in medical emergency orthopedic unit baa ngi fa bu nga xam ne nit ñi ñooy am accident mun nañ faay daw rek am faj dañoo ñëw fii Ndembaan wala ak trafic bi nu mel so loolu bokk na si li nga xam ne council yi loolu la ñu war a xool ak nit ñi ak National Assembly members yi ak council yi ñu am that community this thing development at heart area development at heart council development at heart national development at heart pour ñu mun a xool naka la ñoo saafara yooyu problème yooyu noonu waaye nag dafa des si ñun ñuy vote parce que suñu voté ngir ak kii NPP la nekk te xam nga NPP kii nii kuñ taawal amut idea kon ba léegi yaa ngi loog sa bopp te loolu sa bopp rek yaa ngi loog even sa family te nag boo demee si yàlla nga xam ne nag yàlla dina la te parce que yàlla nag lu mu la jox rek nga am si kaddu daf laa la te dafa xool kan moo am di potentiel pour def lu baax so moo tax maa ngi laa ñaan ñëpp électeurs muslims christians ku munti nekk man sa suma bopp ñu meeg so ñooy vote ñu xalaat ne tamit yàlla dina laaj li ma la joxoon mooy sa kaddu nan nga koo doxale ok jërëjëf léegi dañuy ñëw ci CEPRES lu ñu wax xam naa fa jógee ci programme bi tey dama bëgg ñu ubbi line yi askan wi teel ñu wax ñoom naka lañ nekk di dundee waajtaayu élection bi ak ñan ñooy seen candidat ci yar ak teggin ndax réew mi ku ne daf ci am cër te dina baax tamit ngeen indi seen xalaat ak seen gis-gis dinañ ñëw ci li nga xam ne mooy CEPRES di ñu wax ak analysis yu mujj ci previous election yi fi jàll because election mun nañoo ne cycle la dafa commencé ci li nga xam ne mooy presidential election te li gën a bëri coow ci right now am toll ci election bi is between NPP and UDP coming back to the presidential election gis nañ suñ dooree ci Banjul NPP lim fa amoon mu ngi amoon li nga xam ne moom moo nekk 11,820 votes UDP am fa 4,088 votes la fa li nga xam ne moom moo nekkoon UDP ak NPP am nga ñëw ci li nga xam ne moom moo nekk parliamentary election Banjul NPP ñu ngi fa am 3,679 votes UDP am fa 3,039 votes 640 votes was their difference ñu ñëw ci council election yi passé nii NPP UDP ba tey in Banjul NPP ñu ngi am li nga xam ne moom moo nekk 6,116 votes UDP ñu ngi am 5,295 votes total number of electorates yi dem vote in the last election is 11,413 votes ñu ngi gis ne Banjul 21,373 votes ñoom ñoo register ñu demutoon sànni 9,960 votes ñoom ñoo demutoon sànni mu nekk a very interesting moment bu nga xam ne tey with CEPRES seen liñ def ci sauvé ne roxi moo am the advantage of ñi génn wane ne ñoom roxi lañ faral dan Ibu Faye waaye boo xoolee tamit dafa am silent voters yu nga xam ne wala number of voters yu nga xam ne kenn xamut ñooñ fan lañ far te boo xoolee di 9,000 plus ñu ngi toog ñoom demuñ sànni ci council election yi passé ni booy ñëw ci jàngat boobu ci election bi in Banjul balaa ñoo ñëw in KM. Comme li ma wax rek I think if I don't forget like some countries I think Australia su ma mistake by force la foog nga sànni carte parce que soo xoolee nguur mooy jël xaalis sa xaalis bu nga jox nguur bi mooy taxe bi
dañ dem na am grants dañ dem na am donors o ñuy fund election tamit waaye ñu ngi koy dugal si yow parce que sa droit la pour nga sànni so suñ la ko joxee da nga war a exercise sa droit so ma ngi ñaan ñëpp ñu jéena ñu sànni waaye soo xoolee nag all the analysis the figures and so on mun na change parce que election la nit ñi nag mooy loolu daal nit ñi mun nañ change te Gambians they are highly unpredictable waaye nag su ne for example damay xool ci side the NPP I think the president and his party have a lot of work to do. Of course, because of the two last previous elections. Yes. Yeah. But why the two last previous elections? You can get these figures. You can get mu ngi drop ak nit ñi ñeneen ñi bëggu ñoo sànni. It's because seen performance bi. Okay. It counts. Seen performance bi it really counts. Gis nga man I talk not because dama bëgg a MPP nekk seen nguur bi no. I talk because dama bëgg a dëkk bi dem te ñuy wax tamit yëpp pour dëkk bi dem moo tax ñuy wax. Gis nga a lot of scandals happen na si dëkk bi. A lot of things happen na si dëkk bi. Nit ñi are not happy generally with the way government tackles these issues. Taxawaay nguur bi si problème yu xewoon fii nekkul ne li nga xam ne nit ñi dañ ko jota gis seen bopp wala kontaan wala wane dara. So that party MPP really has a lot of work to do. Okay. All parties have a lot of work to do, honestly. Even the No Alliance, they have a lot of work to do because there are a lot of internal issues and divisions and so on. Te nag man damay ñaan ñu ñëpp ñu come back together. APRC. Become APRC, become one big family. Moo ñuy dooleel waaye nag I cannot refute or confirm or kind of say yes, what Cyprus says is going to happen because at the end of the day it's a survey, at the end of the day nobody knows what tomorrow holds for us. Xayma la rek. Waaye nag leena la wone mooy NPP because of the prevalent information bu nga xam ne mu ngi dëkk bi commencement for example Banjul up to somewhere Brikama ñu bëri ñu ngi am a lot of information. It has made their work very difficult. And it's good because a lot of us ñu nekk fii ñu bëri I'm not saying just to differentiate Gambia wala leneen wala wone ñeneen ñi xamuñ no ñeneen ñi sax ñoo gën a am for example su ne xalaat wala leneen waaye nag the level of information access bu ñu dee am pour information ak ñooñu du benn moo tax fii nag UDP probably is going to have a greater advantage because you am a lot of information, counter information and counter information. And whenever it is counter information, it's in the interest of the opposition. This is what the problem is. So Mota, I think they need, NPP need a lot of work to do. UDP equally need to actually move on and come up with a lot of things. It will help the country. Okay, it will help Banjul loolu moo fa xew ñu ñëw ci KMC boo xoolee presidential election NPP ñu ngi am 80,295 votes la NPP am UDP ñu ngi am 48,258 votes number of voter register mu ngi nekkoon 179,800 votes ñoom ñoo register in KM mooy Kanifing Municipal Council GDC SAFAL rather am 3,643 votes Ibrahima Abdoulaye Jammeh am 667 votes Mama Kande am 16,819 votes Khalifa Sallah am 11,990 votes la li nga xam ne moom moo nekk élection boobu demee woon ñu jóge fa ñëw ci parliamentary election in KM UDP NPP ak Alliance Ami am 26,086 votes lañ am muy NPP ak APRC loolu lañ am UDP ñi am in KM 31,301 votes la ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk NUDP am mu nekkoon li nga xam ne moom moo nekk a difference of almost 10,000 votes in between UDP ak NPP ak Alliance Ami in KM ñu jógee fa ñu ñëw ci li nga xam ne moom moo nekk councilor election yi passé nii just April 15 in KM
NPP ñu ngi am li nga xam ne moom moo nekk NPP ak alliance ami NPP with it alliance councilor election NPP with it alliance ñu ngi am ok NPP ak alliance ami ñu ngi am 26,000 councilors ok NPP ñu ngi am 22,043 votes la NPP am UDP ñu ngi am 32,288 votes up still the difference is 10,245 votes la UDP rawee NPP ci councilor election yi passé léegi nag ñu dëgmal election yi nga xam ne moom moo nekk mayoral election yi between NPP UDP and the independent candidate of No to Alliance Pa Modou Mbow in KM up still presidential almost UDP NPP daf leen double 80,000 48,000 parliamentary 26,000 31,000 councilors election 22,000 32,000 mooy NPP mu ngi drop 100% mu ngi drop bu loolu moo tax ma ne la gis nga I think the way they play their cards is something else but generally nit ñi mun nañ jox ku ne caractère waaye lu gën a am solo mooy suñu la caractère ñu gis seen boppa ñu gis ne ñu ngi am yokkute suñ gisul loolu rek no matter what the vote buying and all not nga def dafa difficult because nekku ñëpp ñooy jóg ngir xaalis nekku ñëpp ñooy jóg gis nga every voter has something he votes on sànnikat karate koo gis am na lu tam muy sànni dafa am lu koy tax a jóg so xoolee generally most of the people ñuy sànni karate yokkute lañ bugga dañu bugga gis ne seen dëkk bi dafa soppeeku last 5 years boo demee Westfield these coming 5 years da nga bugga nga gis a lot of difference loolu nag su munta am da nga gis ne nit ñi would begin to change comme a lot of allegation counter allegation presidential election so yaa ngi am 80 ñeneen ñu ngi am 40 something it's like almost double why just less than 2-3 years or so I cannot know I don't know it's December to because parliamentary less than a year parliamentary was April. This is it. December and April. Just in between, you see UDP, for example, coming with a number that is higher and NPP dropping. Because NPP excuse you jël mooy ne ñoom dañ relax after the presidential election. The councilor election bi weesu ni waxoon nañ ne they will grab their votes. Unfortunately, the same reputation li amoon ci parliamentary moo am ci councilor election si. This is it. Loolu laa nekk di wax ne gis nga waxi ngelaw am na waxi dëgg am na su ñëwee wax dëgg you have to put your house in order. MPP let me just give you an example man su ma doon President Barrow there will be nothing like primaries in NPP kan moo bëgga okay Gita yaa bëgga the main two contenders are for example Gita ak Sidi get them to sit reason out with them. So a political party bu am doole mu nekk si nguur di dem ba primaries waaye am na ñu ne because of democracy waaw democracy baax because Jammeh's time in APRC yombuñu woon di gis loolu yombuñu gis loolu noonu but I don't want to comment on that because ñeneen dañoo foog ne loolu is dictatorship also waaye am kaddu sa parti baana te li nga xam ne da ngay sent ok lii mun na xew Gita was here we have seen how disgruntled he was after the elections during the presidential okay nga am tamit public information ne Sidi dafa bëgga Gita dafa bëgga what is wrong you are the president and it's your party bring them have a seat with them yéen ñett rek lekkale ba suur ngeen waxtaan the same thing I think happens to them in KM to make sure sit together this is it to make sure same party is in order. Luta mangi wane the NPP is not in order to an extent is because yaa ngi gis lu nga xam ne mooy loolu daal parti bu am doole moo nekk si toogu warta xëccoo sensitive places like KMC ak yeneen yi with order di koy ñàkka of course it's because your house is not in order so you need to get the right people onto your camp ñu lay mën a xelal you play the tactics very well because
one of the most sensitive groups of voters ñu ngi dëkka Banjul KM ak West Coast. Sensitive as in what? am nañ a lot of information. ñu ngi understand lu bëri. so yeneen scandals yi ak yeneen i things yi nga xam ne ñoo la nii di dem def loolu feebaw la te soo xoolee nga ne ok damay xool vote buying I know ñu bëri ñu ngi wan ne even opposition are doing it. So we understand why nag I'll appeal vote buying yóbbuñ dëkk bi so nañu fàtte loolu noonu ñu dem si idea si programme si agenda si policy of course ñu am politiciens yi nga xam ne nekkul ne tey dañoo def Kucca ëllëg ñu ne maafi non let them be principled yow li nga gëm loolu mooy yóbbu dëkk bi nekkal si loolu noonu ba nga dee si waaye nag just advantage nga move dafay tax voters yi sax duñu am gëm si suñ political land space so yes UDP su ne nu mu nekk di doyee loolu la mooy continuer UDP dañoo win KM2 dañoo win su ne with the last figures and with how separate and it's going to be difficult with the way in my own humble analysis MPP is campaigning for them to win wax naa ko fi yëpp ne man ku am KMC doesn't matter to me I don't have any direct interest with Talib or Bakary and I have to make this clear am na ñu ma gis maa ngi ak Bakary at the Gambia College how many dafay dem foofu dañ ma invite Gambia College students ñoo ma invite to deliver a speech on national development the role of youth towards national development Bakary Badji tamit ñëw si as guest speaker waaw nataali capitol ñu na so mun nañ foog ne leneen let me make that clear man waaye nag Bakary am na Talib am na for me it does not actually affect me waaye leen laay mun a wax Gambia ni mooy these two candidates let's say a third one is there who is from no alliance Pa Modou man gisuma li nga xam ne moo tax man ma jóg di leen jox su ñu amoon option boobu laa doon jël because gis naa I'm privy to a lot of information and si seen agenda ak programme yi dëkk bi amut yokkute si man because gisuma ko thank you dinañ ñëw ci loolu ci statistics of performance ci council ci last 4 years yi ak expectation ci candidates yi because ñëw nga fa waaye ñu continue West Coast di same analysis la ñoo defaat on figures of last election yi nga xam ne moom lañ génn commencé ko ci presidential West Coast ñu ngi am number of voter register 359,451 voter register ñoo nekk in West Coast NPP ñi amoon 141,000 votes 972 votes UDP ñi am 105 votes 76 votes SAFAL am 6,964 votes Ibrahima Abdoulaye Jammeh am 2,574 votes Mama Kande am 56,963 votes Khalifa Sallah am 10,727 votes in the last presidential election loolu moo xewoon in West Coast last parliamentary election in April lii mooy li nga xam ne moom moo ci amoon West Coast dañ am NPP dañ am in West Coast with their alliance APRC 41,787 votes la NPP ak alliance ami APRC amoon ci li nga xam ne moom moo nekkoon parliamentary election yi UDP am 57,728 votes la li nga xam ne moom moo nekk UDP amoon plus one of their independent candidate who was Mohamed Kante ku am 10,100 votes la amoon loolu mooy number bi nga xam ne it is roughly around 67,828 votes la UDP amoon ci li nga xam ne moom moo nekk West Coast in the last li nga xam ne moom moo nekk parliamentary election councilor election yi génn NPP ñi am li nga xam ne moom moo nekk 25,620 votes with their alliance APRC UDP ñi am 54,426 votes la ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk UDP am ci li nga xam ne moom moo nekk parliamentary election bi
loolu mooy li nga xam ne moom moo nekk the last statistics mooy wane ne UDP tamit West Coast is part of their basis but suppress li ñu wax mooy ki suñ UDP sax pour mu win fi nga xam ne mooy West Coast gisuñ tamit directly NPP waaye CD am na opportunity pour war a win li nga xam ne moom moo nekk West Coast waaye coming back to the figures tamit the same repetition presidential it was a huge gap between UDP and NPP parliamentary UDP ñëw win with a big margination councillors election bi tamit 25,000 50 something thousand 54,000 comme rek dixième la you know CD nag war na si am advantage yes for example soo xoolee UDP am nañ base in West Coast that's true waaye West Coast flag bi nga xam ne tamit dafa over kind of complex and is divided you know waaye CD advantage bu mooy am mooy soo xoolee Brufut ak Kacmenam am nañ karta waaw Brufut seen doom la waaw ma ne ma ngi waa pour ñu waa Brufut ñu sànnil CD waaw noonu li nga wax sax ñu bëri dañ ko indi ci seen xayma because boo xoolee tey as you say tey Brufut I think Brufut is Kombo North or Kombo South Brufut I think should be South Brufut yeah Kombo South Jamburi Kombo South la Mamuda yi Jambanjeli they are Kombo South yeah because the number of voters in Kombo South is around 34,042 votes in Kombo South that is like more than the total number of votes in Fonyi. Kombo South is 56,216 votes in Kombo South. Yeah, Kombo South. What about North? Kombo North? It's Kombo South and Kombo East. Kombo South and Kombo East. Kombo East is 23,000. Meaning South is more than. South is more than Kombo, yeah, isn't it? South. Okay, what about North? Kombo East. Kombo is my body. Birkama South, Birkama North mo am. Kombo East. Yeah, Kombo East. Kombo East is 23,558 votes. And you have Kombo South. Kombo South, I think, is this area. Yeah, what about Kombo North? I want to know the figure of Kombo North if you have it there. No, there is no Kombo North. It's Birkama North and Birkama South. Okay. Birkama North and Birkama South, Busumbala, Sane Mentereng, Ol Yundum, Kombo South, Birkama North, Birkama South, Kombo East, Fonyi Brefe, Fonyi Bintang, Fonyi Kansala, Fonyi Bondali, Fonyi Jaro. Those are the consequences. Yeah, gis nga su ne ngay ñëw Kombo South. Ya ngay gis ne Kombo South lu mu am. Dafa almost double lu Fonyi yëpp am because Fonyi yëpp luñ am soo ko xaymee is around 30 to 34,000 registered voters. Yeah. Imagine. So foofu noonu Ibrahima J.S. Sane mun na am advantage. And Ibrahima J.S. Sane is a resident of Birkama. Yeah. Is a resident of Birkama. Te Fonyi tamit ñu bari dañ koy sànni. Waaw Birkama gars yi dañ ko séddoo. Ibrahima J.S. Sane, Ahmed Gite and Yanks Dabo. Yeah, Yanks is from plus Futa. the independent candidates, and you have the different independent and PPP. This is it. Yeah. So Motamana is complex. Is very divided because you joge si gohi, you bury. Okay, why not city? Fum joge. Then the number of votes. Wow. I'm not correct. Okay. Okay. I don't know whether MPP can play their cards well with their programs and policies to make sure ne mu am. Why not correct nak am nako. Fi nak nyuko hecho mo hawa bury. Birkama. So Birkama because so holy and the two Birkamas, as you say, Birkama North and Birkama South, 33,179 votes, 34,442 votes. It's almost equals to Kombo South. Nyari solen bole sa Kombo South moko ëpp. Kombo South is 56,000 plus. So ñëwee si ñu register based on the areas you candidates yi jógee city am na advantage trop. Of course. Whether they actually were able to
play their cards well is also another question. Why not sunne dañoo toppa comme last week aussi UDP ba léegi you cannot rule them out. Yeah, you cannot predict them. Yes, you cannot rule them out. Te nag ñooñu seen I think most of their followers are not only followers, they are militants. And in that combo south, and in that combo south that we're talking about, so whole NPP limfa see last presidential election is 20. That's what NPP got. Yeah, 25,075 votes la NPP am fofu non. UDP ñu ngi fa am 20,669 votes. But like NPP, when it comes to South, ñoo gëna ñoo ëpp foofu number of votes. Yes, so that is why honestly, nekune mange endo CDU or anyone. I told you, man. We are talking about figures. Yeah, This is about figures. Yeah, why CDU am na advantage. And sunne if I play cards well, if I disrupt a lot of the candidates. Of course. I don't know how well he has played or his party has played their cards, but then I'm not advantage. Okay, so hole in Foni, CD, ci coalition bim nek ak MPP, dina fa am. Got the likes of Abasanyang. Obviously. Foni la joge. The likes of Amul Nyasi. Foni la joge. Amul Nyasi. Foni la joge. A lot of them. Yeah, a lot of them are from Foni. And I can tell you this. No alliance, which I which I belong to, when it comes to, I belong to APRC, and there's only one APRC, and my wish is we come together, and that's what I always tell people. Okay. But no alliance, Grand Yundan in Foni is also going down. Dañ ko ñaka ci council election yi. It's going down. Yes. Because the landscape is changing. Nii ñu ngi gis, nii ñu ngi xam. The guy dégg ñu ngi wax ne Yahya Jammeh dañ ko bëgg a dàq Guinée équatoriale ak yooyu. Yes, I don't know how true it is. Yes. Why gis nañ ko ci news. And then for me, if you ask me, that is a potential. Dëkku fa foofu du dëkkaam. Fii mooy dëkkaam. Fu mu munti doon nag Yahya Jammeh nag woo fa mujjee fii la mooy mujjee. Fii mooy dëkkaam. Waaye nag is good pour ñun, especially the party members, ñu xam ne war nañ commencé nekk benn, ñu xam naka la ñooy yóbbee suñu future party ak future suñu ex président. Ku nga xam ne def na lu bëri pour dëkk bi pour mu war a toog bitim réew. Nekk comme nit ku nga xam ne dafa tumaranke wala leneen. War nañ nekk benn ñu xool what we can do together. And even coming back to that, boo xoolee in the 2018 presidential? No, 2018 national mayoral and chairman election. APRC dañ amoon impact. Yes. Banjul, KMC, because KMC, APRC ñoo jëloon second with Ousmane Rambo Jatta of 17,392 votes lañ amoon. Tey parti boobu mënuñu am candidate in Kanifing Municipal Council. Dafa doy waar. Yeah. In Birkama, because in Birkama APRC Bakary Saibo Sane lañ taxawaloon amoon na 24,697 votes in Birkama. And that was just after Jammeh left. Just after Jammeh left in 2017. But that was when we were together. The same APRC. That is what I'm talking about. When it was one APRC. Today, yeah, we are just infighting. Ñu ngi xeexante ñu ni neen. Loolu dimbale wuñu. So moo tax ma ne la, the coming together of APRC would have created that kind of situation ba nga xam ne am na yeneen ñu nekk di ñëw sax dañoo xam ne amuñ doole. Amuñ place. Because APRC was going to take a lot of space, UDP daf doon jël a lot of space, MPP was going to take a lot of space. And that means other ñu ñëw, they either come to support or they just stand and waste their money, for example, somehow. Okay? I'm not saying waste money negatively, but come duñ doon bokk ci landscape. This is it. Okay. Why? Because of APRC Nekufa, that is it. Why? Come rek ma'am, when you bring me to APRC, I will always tell li ma bëgg a ñaan rek mooy ñu nekk benn. Of course. Gis nga comme OJ yàlla jokko Janatu Fidas lu mu doon wax ci one of his interviews. Dëkk bi dañu war a bàyyi toppalante bu bëri bi. Foog ñu jéggalante. Mistake daf day am.
you cannot tell me, for example, I always tell people, for example, Tombo, mu ngi si party bi, let's say for our, at least I'm not 10 years si party, mu ngi sa party well. Mu am bena mistake, for example, I want am na mistake, I don't know. All right, if you don't know the book, you cannot judge if you don't know the book, you cannot judge, if you don't know the book, you cannot tell the story or whatnot. While lima buga wa moy, bena mistake, what ta? You make a fight and it's coming to 7 years. We should come together. New fate, new hell. You know, okay, we learn from our mistakes. Let's come together so that we can have impact. Man bu ma gëj gis APRC nekk benn mooy 2019 bu ñu waxee Jammeh must come back fële ci Sukuta traffic light boobu laa gëj gis APRC nekk benn ci mbooloo ak ci seen taxawaay. lu ñuy def Bojang léegi dañuy ànd ak audience yi ak followers yi. kii bu mu jokkooy 2323213 mooy number téléphone yi. yéen ñi nekk seen kër ci biir réew mi ak ci bitim réew mun ngeen a bokk ngeen jotaay ji wax ñi naka ngeen nekk di dundee élection bi ak noo leen koy waajee. coming back to tey expectations in development of our councils it went on stage bu nga xam ne président bi wax na ne dafa bëgg a development te council yi dafa bëgg ñu dénk ko jox ko ay candidat am Brikama Banjul ak KMC yooyu mu am ci interest because of mu ne development bi mu bëgg a jox askan wi bu opposition yi téye council yi du mun a def development yooyu noonu tey mu doon lu yitteel président Barrow ba gis nañ ne right now mu ngi dem di fekki ay candidatam di leen jaay askan wi waaye assessment of council yi nga réet ko ak ñu ngi gis commission bi nga xam ne local councils yi lañ ko defal PS moo nekk di testify his witnesses since mu start ba bés yàlla tey bi I know you're following lan nga ci jàngee ci suñ council si last 5 years yi dañ daan fo council si waaw duñ daan liggéey all of them that's the truth you see soo foolee testimonies yi especially of PS Sanyang da ngay understand ne dafa mel ni council yi lu ñu waroon a mun a def su ne 100% la mënu ñoo jota am sax 50 léegi nañ dem ak koola si comme ubbi nañ laay ni allo Moustapha Diallo na nga def allo Mr Diallo hello naka nga def yaa ma def na nga def maa ngi fine waaw naka liggéey bi alhamdulillah man de ma ngi gërëm Mr Bojang waaw mu ngi lay dégg jërëjëf Moustapha waxal si téléphone bi bul déglu si télé bi waaw loolu la Mr Diallo waaw ma ngi gërëm Mr Bojang bu baax a baax a baax waaw mu ngi lay dégg because of contribution yu ma def si programme yi jërëjëf so man dama bëggoon su fekkee ne moom mun naa try mu try mu ñu try ñu APRC la ñu try ñu nekk benn daal ñu négocier pour nekk benn déjà waaw APRC waaw su nekkee benn da ngaa ne boobu bi kan su nekkee ne amuñu ñoo taxaw bu baax sax waaye mun nañoo endorse mun nañoo try naka la Babili naka la moo ñëwee comme ni mu ko waxee understand nga so da nga ne pari bi dafa nekk benn we all be one Babili ñëwaat ñu nekk si jàmm understand nga loolu rek la waaye Babili nekkam fale amul njëriñ pour Gambia amul benn njëriñ coono rek moom su fa nekk fa suñu ko daayee foofu so Gambia la moo ñëwaat so is better ñu nekk benn ñoom Fabakary ak ñoom ñeneen tambaay yëpp ñu toog waxtaan loolu moom waxtaan rek mooy sol problème bi waaye duñu nekk 7 years ñu nekkul di 7 years mu ñoo nekk benn te ñu ne ñoom dañu bëgg a jàmme bëgguñ jàmme jërëjëf su bëgg a jàmme dañoo nekk benn waaw ba pare lu ma jaaxal tamit benn am na lu ma jaaxal ci GDC ngeen balal ma GDC naka ñoo endorsé Tali Bensouda in Kanifing ñooy endorsé PPP in Brikama waaw PPP lañ endorse in Brikama Jeyna Baba in Brikama waaw so fo GDC ñoom fo naa ne ñoom fu nekk di fati boobu fo naa dafa jeexal mooy problème because fati bu jeexal mooy appui noonu you cannot endorse two candidates with different parties different colors yow kenn jërëjëf so bëgg naa ñu waxtaan loolu tamit maam ji bi waaw doy na waar xëy na ñoom waaw xëy na ñoom seen choice la monsieur Bojang mu ne loolu yaa ngi doon wax endorsement but mu ne is confusing boo xoolee GDC ñu ngi endorse UDP in KMC ñi endorse UDP in Basse ñi endorse PPP in West Coast the same party endorse in different parties for me I see it from this point li ma ko gisee mooy loolu dafa rafet ok lu tax comme si seen wax bi ak li ma xalaat mooy
xooluñ parti nit xooluñ parti dañu xool nit ki ndax am na what it takes pour ñu war ko endorse. so I think te tamit seen choice la they have that right ñëwaat si lu mu wax su ne API ok honorable Ibrahima Niang baalal ma nga call ci 2323213 bi moom moo nekk di deputy admin secretary bu GDC xam naa ne mu ngi topp programme bi and it's good ñu mel ni ñoom ñi answer that question jaaral ci 2323213 bi rek please mënumaa jël fii call lii is television waaye mun ngaa jaar ci 2323 ok ñu dem di jëloo allo monsieur Diallo hello monsieur Diallo na nga def waaw bro waaw nakam maa ngi fay ne alhamdulilah jaamaa rek naka liggéey ñu ngi sant yàlla waaw ma ne man dama am pour wax mooy jërëjëf dama ñaan Gambien ci yëpp thank you ñu toog ñu waxtaan ñu jégalante loolu moo gën understand ok lu mu bon Yahya Jammeh am na lu ci def ci dëkk bi loo xamante ne lu baax la understand dëgg la te doomi dëkk bi la te doomi réew mi la understand so ñun yëpp benn na leen nañ toog rek ñu waxtaan booy ñu jégalante ñu pousse dëkk bi ñu gën a dem ci kanam pour naa loolu moo gën ñu doon ngaayoo bi understand thank you so man la naa sant di leen gërëm di sant broda bu problème bi yëpp di ñaanal Gambien yi ku nekk na am foof understand ñu génn nañu handicap ci jaama ku nekk mu dem toog mu xaar result su génn tamit bu mu indi benn jafe-jafe ci dëkk parce que ñun fii lañ gis fii lañ xam understand soo dema ñaan yàlla rek yàlla defal jàpp amina naka waajtaayu élection bi foofu yéen a ngi koy waaj bu baax soo man loolu laa am programme jërëjëf monsieur Abdoulaye Diallo bi jiloo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 2323213 yéen ñëpp mun ngeen def ni ñoom liñ desee ci waxtu yëpp tey dañ ciy ànd ak yéen ngir yéen ñi ci seen kër itam ngeen indi seen xalaat seen gis-gis ci tolluwaay réew mi ak élection biñ dëgmal lan lañ ci war a def pour ñu yegg ci jàmm génn ci jàmm tànn ñi óolu ñu mën a jiite place yi ci yeneen ñeenti at ci lépp lu jëm ci wàllu élection si nga xam ne mooy tànneefu mayoral and chairman élection ci biir monsieur Bodian yaa ngi woon fu am solo ci comme correction bi koola bi woote waaye maa ngi wax léegi deputy admin secretary bi mu ngi call Ibrahima Niang waaye mun naa bokk ak ñin programme bi indi leeral ci loolu I think they are the right people to answer that question as a party but coming back to commission bi ñu gis ne right now nii bi commission bi starté exemple opposition bi ak UDP seen wax moo nekkoon ni is a weak hunt pour ñoom waaye since mu start ba tey liñ gis mooy administrators yi ñoo nekk di wax exemple de permanent secretary moom moo nekk on board di wax lan mooy rôle local council si lan mooy seen wareef lan mooy seen responsibility waaye yaa ngi wax ne liñ ci jot a dégg da nga jàppane dañ doon foyee askan wi ci juróomi at yi weesu nga continuer foofu balaa ñëw koola si di ñëw waaw loolu moo am maam ñu dem jëli ko suñ doyen oncle Moses allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo oncle Moses allo salaamaaleykum oncle Mos waaw na ngeen def ñu ngi sant ñu ngi lay ziar bu baax a baax doyen waaw jërëjëf maa ngi leen a congratulate ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax analysis yi am na solo trop thank you jërëjëf especially statistics yi ngeen teg thank you from Banjul ba fi ngeen am it's very impressive ni ngeen ko analyse there thank you waaw li ma bëgg a lifin tuuti rek about the Banjul analysis because you made mention about Banjul city presidential parliamentary ak councillors council election yi especially di passé for the councillors waaw am naa dafa am tuuti lifin rek lu ma ci xaw a object waaye lu ma ci bëgg a rek baaxee leen and I'm presently the PRO for NPP waaw xam nga Banjul li ngeen ko waxee gis nga Banjul voters am dañ complex dinañ ñëw ci bis élection mel nii ñëwaat ci beneen élection mel nii waaw waaye boo ko jëlee noonu gis nga bu parliamentary bi ñi NPP ñaari candidate lañ amoon ñaar waaw te boo leen ko bàyyee xel exactement amoon nañ Banjul North ak Banjul South waaw beneen bi dañ ko waaw bàyyi Banjul North ak Banjul South den nga amaat Banjul Central Banjul Central li fa nekkoon
mooy independent moo win di incumbent. PPP. bàyyi ngeen loolu xel. exactly bàyyi nañ ko xel ngeen amee ko noonu. so da gis ne NPP. ci parliamentary bi. NPP moom moo against NPP. xaw ma na understand ngeen fi maa waxee. NPP members ñoom ñoo vote for the independent bi win fële Banjul South. NPP moo vote massively for central Banjul Central. waaye bi ñoo ñëw bi gars yi ñëwee ci bi ñu ñëwee ci council elections yi. council election gars yi dañu def reconciliation. of ñi nga xam ne ñoo génnoon ñu ñëwaat. That was why the results out of 9 votes, NPP win 7. 7, Wow, so ko bàyyi xel. Then this coming elections, gis naa ñu def conclusion ne Banjul, am na fu moo demee. waaye dinaa bëgg a woon everybody ne. The Banjul election is too corner fight. As opposed to last 2018. 2018. Looking about 8 candidates. 8 candidates in 2018. Wow. It's going to be a different one. Manglena Tang, much of your time. As my colleague. Keep it up. That gentleman, keep it up. Thank you. Thank you. In Jajafalko, Uncle Moses, Komlimwa is very important and it's very true. In 2018, 9 candidates in Banjul. That a very tough and tight race between the incumbent and the candidate of NPP right now, Ibu Faye ak Roxi. Ibu Faye mu ngi amoon 1,871 votes. Roxi the winner mu ngi amoon the current mayoress mu ngi amoon 2,836 votes. The gap was only 965 votes was their difference. And as she said, Touma independent la demoon in the parliamentary waaye Touma tamit dégg nañ ne dafa endorse ki nga xam ne moom moo nekk Roxi and Touma's party PPP dañ endorse tamit ki nga xam ne moom moo nekk Ibu Faye. Understand? It's very interesting. As you say, the endorsements too. So they were Banjul. Very interesting. Ibu Ba, because one candidate bëggoon naa taxaw in Banjul pour ci ticket PPP waaye dafa mujj a endorse Ibu Faye waaye Touma Roxi toog na fi mu ne Touma is in support of her. And Touma was the independent candidate who wins one constituencies in Banjul. Yes. But unfortunately, as Mr. Moses said, ci councilor election yi yëf yi dafa change. Lan mooy doon dimension bi nag ci mayoral election bi is what we're waiting. Si reconciliation. Comme bu mooyee. Of course. Bokk na si lu dimbale NPP. Of course, suñu city bi mooy Banjul. Ku win it doesn't matter maam. Man dama bëgg ñuy liggéey rek. Gis nga man mi xawma Sénégal waaye bu ma demee Grand Yoff rek tuuti rek boo demee Sénégal nga ñëw Gambie sometimes dang dee xalaat ndaa yaa ngi jógee Europe nga ñëw no we need to work war nañu liggéey ma okay Ibrahima Njang is insisting calling but we must be apologizing because lines yi ñu ngi busy everybody want to talk to us and this is the nature of the program. Keneen mu ngi ci line bi ñi dem jëli ko allo salaamaaleykum allo Mr. Mendy Brufut Mr. Mane allo Mr. Mane allo Ousmane it seems ne koola boobu ñu ngi ko loos waaye mu ngi woote Brufut xam naa ne moo ñu doon mën a experience the nature of Brufut and what we were saying because ñu ngi wax ne CD waa Brufut la su ñëwee si council yi seen luñ jot a am I know we will hear the side of the mayors the chairmen one day waaw dañoo dégg the CEOs and the finance directors dañoo dégg seen position waaw liñ déggee ci permanent secretary te permanent secretary soo xoolee moomu waroon na nekk ku independent te gëm naa ne ku independent la because position am is not for a party it's for ñëpp he's an administrator yes te moom
dafa mel ni su ne dara moom war na nekk technocrate so moom dafa war a interpretation of laws la nekkoon di def soo xoolee bu baax a baax ba mu doon wax just I think yesterday su ma mistake kut mu ngi doon wax ne it's like soo xoolee KMC bu baax ñu ngi doon doxalee based on council resolution so ñooñu follow leneen even if they go for advice recommendations are sent to them they will not go by those recommendations they prefer or kind of base everything on council resolution. Okay, let's ñi dem ànd ak Mr Nyang Ibrahima maa ngi ko doon wax léegi mooy deputy admin secretary bu GDC Ibrahima Nyang allo Mr Nyang Ibrahima waaw waxal ci téléphone bi rek bul déglu ci télé bi ñu ngi lay dégg noo def Ibrahima Nyang maam waaw nakam maam nuyu naa la nu mu demee maa ngi fay alhamdulilah waaw maam jaama rek sant yàlla naka guddi gi sant yàlla bu baax a baax sant yàlla alhamdulilah bu baax a baax a baax waaw da ngay wàññi sa télé bi nga déglu ci téléphone bi rek Ibrahima nuyu naa leen di rafetlu jotaay bi thank you jërëjëf waaw di wax ne programme bi is very interesting yàlla def na dama jógee house to house rek daj ci jërëjëf ok waaw ñu ngi lay dégg acca Ibrahima bul déglu ci télé bi déglu ci téléphone bi rek Mr Nyang ñi déggante télé bi volume bi wàññeeku na léegi ok waa léegi waxal ñu ngi déggante hello waaw maa ngi lay dégg Ibrahima ñu ngi lay dégg waaw maam ma ne di rafetlu rek programme bi house to house lañ jógee nii jërëjëf ñoo nag daj ci programme bi di ko rafetlu di nuyu tamit sa guest bi di ko jaajëfal tamit analysis bu moo def on these local government elections. Thank you. Ibrahima yaa ngi déglu ci télé bi ba tey waxal ci téléphone bi rek dégg nga léegi am na ku laajte ne ñoom dañ am jaxaso ci yéen GDC as a party ngeen endorse UDP KMC endorse UDP Basse endorse PPP West Coast ok ñuy jéggalu ci moom waaye képp ku woote rek pour ñu déggante ñaan na ma leen da ngeen di déglu ci téléphone bi bañ a déglu ci seen télévision yi boo leen dégloo ci télévision yi de déggante bi du neex moo tax tey ñi teel na ubbi line yi pour yéen ngeen mën a bokk ak ñun jotaay ji Banjul koy na ba Katong élection bi yëpp moo am area council bi nekk Basse waree fa mooy 60% of collect revenue bi ñu delloo ko askan wi Mansa Konko noonu Janjanbureh noonu Kerewaan noonu West Coast noonu Banjul noonu fi nga xam ne mooy Kanifing noonu général la pour ñu ñuy waxtaanal yëpp monsieur Bojang yaa ngi woon fu am solo ne doxalinu council yi ak PS li mu wax ci exemple KMC resolution lañ doon doxee ci li ëpp ci seen liggéey dan xool loi bi lan la leen ay ak lan la leen tere pour ñu ciy dem waaw loolu mooy issue bi te dama bëgg a wàlli su lu ñu jot a jànga I know councils will come with their opinion ak seen facts yi ñoon tamit time bi su ñëwee tamit dañoo mën a def analysis boobu noonu waaye lu ñu jot a am mangum te it's not conclusive mooy there is that rift dafa am comme ñàkk a nekk benn si council yi KMC ak nguur bi te dafa am doole mu ngi doon am doole ñun soxlawuñ loolu dëkk bi lu mu soxla mooy waaw léegi téye ko foofu dëkk bi lu mu soxla ñu dem Madiana allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar yes first of all I want to hello yes I want to thank you for this insightful program. Okay. And it is providing an opportunity for a lot of people to know what is happening. Baba? Yes. Okay, Mangla Degangane? Yes, I just wanted to do a point of correction. Okay, you want to participate in the program. We are listening to you, Mr. Jammeh. Yes. Yeah. You're highly welcome. Man, I'm just saying I want to make a point of correction to say that Brookwood is not in Congo South. Yeah. It is in Congo North. Brookwood is in Congo North. So Madiana is also in Congo North, but that's around the border between Congo North and Congo South. Mm-hmm. So Brookwood
Sukuta. Hello. Hello. Yeah, we are listening, Mr. Jammeh. Hello. Yes, and the other thing that I wanted to say is, like to say that for Gambia, we should not be voting based on party line. What we should be doing. Mr. Jammeh? Yes. Okay, yes, we should be looking at the competence of the people. The fact that my party is getting somebody who I think is not competent doesn't mean that I should be voting for them. So let us look at the competence of the people that we are having before us. And also looking at what has happened in strength for components in the last 4 or 5 years. Yeah. The one that was there was EDP, but I don't know if they use MPP. So MPP cannot tell us that we didn't have somebody there. That's why they believe. Oh, Mr. Jammeh moom dafa mel ni network bi moo baaxul pour ñu dégganteeg moom ci fi nga xam ne foofu la nekkoon waaye comme leeral rek Kombo East. Kombo mu ne Kombo Brufut Kombo North la nekk. Brufut. loolu la wax. ok waaw loolu la léegi pour ñëw foofu rek Kombo East nga am Kayaaf Peñem yooyu ñoo nekk Kombo East. Kombo South nga am Sanyang Gunjur ya Sanyang Gunjur war na nekk Kombo South tamit. ya Sanyang Gunjur moom moo nekk Kombo South. Kombo South mu ngi noonu nga am Sanyang Gunjur Koronto those are the wards that we have in Kombo South. Gunjur yooyu ñoo nekk foofu noonu te fa naa ne Gunjur o Sanyang one of them Brufut ci foofu la nekk bu fekkee am nañ beneen koola ci line bi ñuy jël ko allo salaamaaleykum na nga def. na nga def. sant yàlla. allo. waaw ñu ngi lay dégg sëñ bi. na nga def. ñu ngi sant yàlla bu baax. kontaan naa ci programme bi. jërëjëf. noo tudd programme bi am na solo. jërëjëf noo tudd ak. ki ngeen bàyyi nii di analyse mbiri politique bi. waaw Sirif ñu ngi lay teewlu. kontaan nañ ci moom bu baax. jërëjëf. parce que waxam bi am na solo te façon ñi lañ dee bugga ci politique bi. macha ñoo allah xamee ne suñ toogee ci télé bi may wax loo xam ne ñu dinañ ko dégg. dafa ñu dinañ ko jëriñ ba pare duñ dee far fen. maanaam ni moo waxee daal ni moo analysé programme bi. ak politique bi awal li may ñu kontaan nañ ci trop. jërëjëf ndax wax bi am na solo jaar na ci yoon te lii lañ soxla pour nit ñi mën a jëlee ci xam-xam ci façon programme yi mel nii. jaajëf kon ñu ngi ñaan Gambia ñu def syndicat bi ci jàmm. amiin. ki gagné. ñu jàppale ko liggéey réew mi loolu rek moo am solo ndax Gambia ñu ñëpp benn lañ. jërëjëf monsieur talante rek nekk benn. jërëjëf façon programme yi kontaan nañ ci bu baax te loolu yëpp ñu lay war a di def ak rajo yi. jërëjëf ñu mel nii. baax na trop ñu ñëw ci télé di waxtaan nit ñi di ko borom xel lañ borom xel bu rafet lañ di ko kala maa ngi ko déglu waaye di ko dégg kontaan nañ ci. macha allah bu baax ci moom wasalaamaaleykum tuba. jërëjëf Mr Ba ñu ngi koy jaajëfal foofu ca kër Serigne mun ngeen def ni ñoom rek bokk ak ñun jotaay ji comme ni ñu leen ko waxee lépp li tax ñu koy def pour yéen itam ngeen mun ci gindeeku ngeen am xememteef ak cofeel ci élection yi ñu dëgmal ngeen ñi mun koo teg ci yoon bu nga xam ne buñ ci génnee tànneef bi ak ñi ñuy óolu dinañ xam ne li ëpp ci askan yi ñoo génn ngir jox leen seen baat pour ñu jiite leen ci doxalinu li nga xam ne moom moo nekk kansul yi monsieur Bodian yaa ngi woon fa am solo nga ne ci doxalin ak li nga dégg ci pièce mu wax mu mel ni yëf yi lu ci bëri dafa nekkutoon ci ànd nguur ak kansul yi ay malaa nag fi nga xam ne moom moo nekk KMC foofu la doon gën a waxee ci li nga dégg yow. waaw gis nga dëkk bi lu mu bugg a mooy. in fact lu tax ñu am local government ñu am central government pour ñaar yi mun a am that connection 100% mun a liggéey mun a align seen programmes yi ñu gis naka la ñooy saafee Gambia because Gambia is bigger than ñi yëpp ok monsieur Bodian ñu jégalu Awa Bodian Awa na nga def ki sa doom baay la Awa allo Awa Bodian ok Awa noo def maa ngi fi noo leen def ñu ngi sant yàlla naka waa Wellingara alhamdulilah ñu ngi fi rek sant yàlla
acca ñu ngi lay teewlu lan nga bëgg a yokk ci jotaay ji dégg nga waxtaan bi Awa. seen programme bi am na solo torop. jërëjëf thank you. waaye man suma xalaat mooy. dëkk bi. muy UDP muy NPP ñëpp a yem. ñii du ñu demee fenn. dëkk bi corruption bi nekk ci dëkk bi. tax na ba mënuñoo dem institution boo dem nag. mënuñoo jëm kanam mënuñoo dem fenn. ñu ngi dellu gannaaw every day man suma xalaat mooy. Halifa Sallah nañ ko endorse nit ñi dinañ noppale ko dëkk bi dina dem kanam économique bi dina baax corruption dina wàññeeku ci dëkk bi. next time nañ kaa war Halifa Sallah ñu def ko président ñëpp dinañ noppale ko. waaw Awa Halifa dëkk bi doy na waar. Awa Halifa moom seen parti muy NPP muy fii UDP 6 ak 9 lañ. gouvernement bi ngeen koo mbokkanayis ñoom ñëpp nañ koo mbokkanayis rek. ok waaye Awa li ma jaaxal mooy. waaw Halifa mu ne moom du demaat élection pour ut place ci réew mi. ma ne nañ ko endorse dina ñëw. ñu dem jëli ko bàyyi endorse corruption bi dina wàññeeku dinañ ko lii mu taxaw léegi tey corruption bi wàññeeku seen économique bi dina baax wécceeku dina am. jërëjëf Awa. yaa. dëkk bi booy nu mu delloo gannaaw dafa doy waar institution boo dem. du nangoo doxal dara xaalis na leen fa teg da ngaa am sa problème dem si institution sax duñ fight sa right much more soo nekkee baadoola si dëkk bi yow daal doo fi dara. thank you. jaajëf balaa koo xam nga nekk baadoola nga jotee fii ku nomba tànk nga seet dara du ci génn dañ la ko dee wax sax life bul waste sa time corruption bi xaalis rek lañ gëm. gëmuñ dara. duñ doxal dara mu baax. so muy NPP muy UDP suñ ine UDP tamit the same thing la changes du am. man li may wax Gambien bi nañ endorse Halifa Sallah ñu seet. thank you léegi tey am kooku noonu bu soobee yàlla corruption du ko doxal fet. bu soobee yàlla ñoo ut. yëpp si yoon rek la koy teg. jërëjëf Awa ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax boobu loolu mooy xalaatam. is a honest opinion. because loolu mooy li la doy. honestly boo gisee the number of years bu honorable Sallah def in Gambian politics ak number of scandals bu nga xam ne dañu wane dafa involve ak comme ju jaaj or whatever he seemed to be very very clean and his deliberations are always prophetic lu bari lu mooy wax su yàggee da nga ko dee gis so honestly I believe he should be given chance man if I am to ask the president he should pull him. Okay, coming back to your last words, time is again. Yes. Waxtu bi jàmm nañu ba pare nga ñëw rek tënk ci li nga jot a dégg ci commission bi because election is ahead just this coming Saturday we have days to go before the D-Day ay fan yu néew moo des fii ak ñu yegg ci election bi campagne bi yëpp nee naa leen suba 11 o'clock lay jeex samedi ñi dem ci mbañ gàcce yi lan mooy kaddu yi nga xam ne moom nga dégg ci li nga jàpp ne bokk na ci li ñu war a bàyyi xel ci suñ next council si ci wàllu doxalin of administration diggante central government ak local government. Yes, comme luñ jot a gis disunity discord nekkoon na between KMC especially ak central government through the Ministry of Lands and blah 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 local government so da gis ne that is not what we need bëgguñ loolu noonu dañu bëgg a am su ne sax beneen parti moo koy win bu nga xam ne dafa utee ak central government war nañ mun a gis Gambia force ñu bàyyi yëfi parti yi ay yooyu noonu because lu asli yëpp Senebu Sonko Talib nii now it's because of that discord that kind of hatred bu nekk between these two parties so Gambia should be more than that our politics should be more than that so if I am to advise dama bëgg ku win even if Talib goes back I have no problems Bakary goes I have no problems we should all see Gambia ñu liggéey dëkk bi mun a Tamadou mu ne ñu ngi ko xeeb waaye mooy win de waaw moom xalaatam la mooy wax and that is fine you know su wiinee tamit congratulations because man moom ku wax naa la awma kenn ku may on endorse so nag lu ñu mun a def rek mooy dëkk bi Pa Modou moo gën a baax nañ ko jox dëkk bi Talib moo gën a baax nañ ko jox dëkk bi Bakary moo gën a baax nañ ko jox pour dëkk bi mun a avancer ñun yëpp loolu moo ñu tañ jox yes maa ngi lay sant di la gërëm jaajëfal la ci time bi ak xalaat bi ak gis-gis yi ci waxtaan li taxoon a jóg jotaay ji xam ngeen ko suñu réew la ayu bés bu nekk faw ñuy waxtaanee réew mi te yéen a ñu yitteel
ndax li tax ma ne yéen yéen a ñu yitteel ñun ñëpp doomi réew mi lañ Gambia ñun ñoo ko mën a defaral suñu bopp nuñ koy defaree mooy ku nekk ci ñun waxee fam xam na ko te saa yu jotee pour mu def ko mooy mu def li ko ci wax ci lépp lu nga xam ne loolu la ñuy séntu ci moom benn bokk na saa yu élection jotee képp ku nekk ci biir réew mi jógal nga bàyyi sa yitte nga dem sànni carte ki nga óolu tànn ko gëm ko yaakaar ko nga jàpp ne moo mun a soppi sa dund ak sa doxalin ci élection demal nga dugalal ko sa carte wala sa balu sa li nga xam ne moom moo nekk per bi ci ballot box am at the end of the day bu wiinee bu wiinut yow bokk nga ci ñi nga xam ne mu dellu toog kër ne waaw exactly bokk nga ci ñu participate ci election process bi te bési élection du bési campagne bési élection ku sànni carte demal toog sa kër IEC kese ñoo am right pour announce li nga xam ne moom moo nekk results yi waaye élection ak réew mi fi mu toll ak media bi élection spot counting la fi nga sànnee foofu lañ lay wax yow kan moo gañe foofa nga téye loola ñi gañe yépp nag balaa jant bi di so gëm nañ ne dinañ xam kan moo win ci administrative areas yépp waaye ak lu ci munta xew nañ ko teg ci yar teg ko ci dal teg ko ci teggin ak lépp lu gën ci li nga xam ne mooy doxal réew mi sant ngërëm ñal na leen jox leen dig daje beneen ayubés si jotaay suñu réew Eyeafrica TV ak yeneen programme dañ ci ànd ak yéen saa su nekk ngir dëgtal leen tolluwaay réew mi ak doxalinam ci lépp lu gën a fës ci suñu kaddu yow Pan-Africanist TV la Eyeafrica TV ci biir réew mi jërë ngeen jëf